left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set.
Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation.
Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir à tous. Good evening to everybody. And welcome to the number 6 session of the Academia Dexibell in and for France. And I would like to also invite and welcome to this session Monsieur José Sousa from France, and he will help me to making the translation from my English with a German accent into perfect French. Here we go. Merci. Bienvenue à tous et merci à Ralph de m'accueillir. All right. So today's subject is connecting your Dexibell instrument to, in this case, a MacBook Pro, and using and establishing a connection with different DAWs, such as Logic, Mainstage, and also Ableton Live. In the opening tune, I have been connecting my S9, which is the instrument on the table today, because also of the draw faders and the master keyboard functions. We'll get into that in an instant. I've been connecting my S9 to Logic. So let's have a look at that, and I will explain to you how that works. Donc Ralph va commencer a commencé en fait la vidéo qu'on a vue au tout début avec le S9 connecté avec son MacBook Pro, et le sujet aujourd'hui va être sur 3 logiciels parmi tant d'autres, bien sûr, qui vont survoler donc Logic, Mainstage et Ableton Live. Donc pourquoi il a choisi le S9? Parce que tout simplement le S9, on va avoir les tirettes qui sont motorisées, on va avoir plein de fonctions, et tout simplement le fait d'utiliser toutes ces fonctions-là avec les logiciels pour montrer effectivement que tout rentre directement dans le logiciel, tout est piloté avec le logiciel, tout est en interconnexion. C'est pour ça que le S9, comme il propose toutes ces options-là, c'est pour vous montrer que tout fonctionne sans problème. All right, so let's have a look at that. Now you can see here Logic and the keyboard and also the draw faders that are on this side. And you can see inside Logic, this is the MIDI track I recorded. This is the audio track I recorded with the S9. And up here, we have the backing track with the brass and the drums and everything. All right. So in this case, let's a little bit focus on the MIDI track. And I'll just get rid of these pictures here so you can see all the information on the left side. You see here, at this moment, the MIDI port for sending is off, because if I'm recording and I have the MIDI port on, it will create a feedback loop in MIDI. So I have to switch this one off for being safe that nothing funny or strange is happening. And the same goes for audio here. So there is no output. It's just only recording. And if I want to listen to the audio, I'm just dragging the audio over here. And I've named the track Playback here. Let's move that back. And if I want to check and listen to the MIDI, I'm gonna drag the MIDI track down here. And you can see here, the port is Vivo S9. And I'll give the microphone to José for the translation. Merci Ralph. Donc là, Ralph nous a montré 3 pistes. Donc une piste MIDI et donc 2 pistes audio. Donc la piste MIDI est l'enregistrement MIDI de ce qu'il a joué. Et au-dessus, c'est l'enregistrement audio. Donc, on voit que les caractères sont différents. Et ce qui est en gros caractère tout au-dessus, c'est ce qu'on appelle le playback. C'est toute l'orchestration derrière, c'est-à-dire les rythmes, l'accompagnement et ce genre de choses. Alors, bien sûr, il a créé une piste où le MIDI est enregistré, mais n'est pas entendu. Pourquoi? Pour éviter en fait qu'il y ait des choses bizarres qui se passent, un autre son ou alors un delay ou en fait quelque chose qui viendrait enlever, on va dire, le côté réel, le côté proche du son, pour éviter qu'il y ait des fioritures. Et pour la partie audio, pareil, c'est-à-dire qu'il a fait l'enregistrement audio, mais il n'y a pas de sortie audio. Bien sûr, il a créé aussi une piste pour le MIDI qui est actif, c'est-à-dire qu'on peut écouter ce qui se passe, et une autre piste audio
qui est actif aussi, on peut écouter donc l'enregistrement. Il a juste en fait à prendre la section wave ou la section MIDI pour pouvoir le déplacer soit au-dessus, soit en dessous, là où il a activé les pistes. C'est à toi. Merci, José. All right, so now let's have a look and a listen to the MIDI track. And the cool thing is that also all the draw faders movements that I've made, so I've changed here the draw fader settings, and they are also actually, hang on, recorded. So if I'm running the track now, you can see they're moving automatically. But let's run the MIDI track as a solo track. This is actually what I recorded, I played. And when I'm advancing here, you can see a little bit later. Now, here the drawbars are moving. Etc. etc. Here we go, and let's have the rest of the. Let's have that again with the band. Here we go. You see, so the cool thing is that I can record MIDI, including everything I'm switching and swapping here. And in case I'm making a mistake in the notes, it's easy to correct. In the MIDI track, here it is, the notes. And then I'm rerunning the recording, just the audio track, and in an instant, I'm done with my recording here. So let me give it back to José for the translation. Alors là, ce qui est super, c'est que sur la piste MIDI, ce qu'il nous a montré là sur la photo, on voit les tirettes, c'est qu'il n'y a pas que le jeu qui est le son qui est pris en compte, mais c'est aussi toutes les choses qu'il utilise sur le S9. C'est-à-dire que s'il bouge les tirettes qui sont motorisées ou même un autre bouton qui est directement assigné en MIDI, eh ben, tout va être pendant le playback, c'est-à-dire que quand il va rejouer la piste, tout va être automatisé, c'est-à-dire qu'on va voir sur le clavier ce qui se passe. Donc il y a vraiment une interaction et le S9 réagit à l'envoi du signal que le logiciel lui donne. Donc là, c'est quand même une très très bonne chose. Voilà, c'est à toi. Merci. Right, so now I'd like to show you the audio driver setting inside Logic, because now, of course, you need to make the correct connection here. So let's go into Preferences, Audio, and here you can see as an output device, I selected Dexibell Playback, and input device is also Dexibell Capture at a buffer size of 128 samples. And this gives me an output delay of 5.7 milliseconds, which is actually extremely fast, and hence to the quality of the Dexibell engine. And of course, before this is appearing in the screen, you have to connect your Dexibell instrument with one USB cable to the USB input of your computer. So now I give it back to José. Alors, pour pouvoir ce faire, Ralph a connecté son S9 avec un câble USB qui fait MIDI pour pouvoir justement interagir avec l'ordinateur. Mais quand il va dans les préférences du logiciel, là on est sur Logic, quand vous allez dans les préférences, vous allez aller dans les préférences audio. Donc en général, c'est audio et MIDI, mais là, c'est dans les préférences audio. Et il faut bien s'assurer que l'entrée et sortie, on a bien sélectionné le Dexibell. Donc là, on va avoir en sortie le Dexibell Playback et en entrée le Dexibell Capture. Et ce qu'on peut voir aussi, et là c'est quand même pas mal, et ça dépend aussi de la capacité de votre ordinateur aussi, c'est que là, ce qui est marqué sur l'écran qui s'appelle Buffer Size, c'est le temps de latence, Buffer Size. Le temps de latence est extrêmement court. Là, on est en 128, qui est très 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 court, et bien sûr le fait qu'il soit connecté au S9 permet justement de créer cette rapidité, parce que le S9 est doté en fait d'un moteur qui est très très puissant pour pouvoir justement gérer ce temps de latence très très court. À toi.
Merci, José. All right, so now let's imagine another situation where we're not just going to use Logic, but you would like to integrate your Dexibell instrument into your already existing studio setting. Let's say you have any kind of audio interface already in your studio, then you have an Dexibell instrument, in my case it's the S9, and you would like to have both of these interfaces working on a digital level. There is a possibility to do that. You have to go into the audio MIDI setting inside your Mac, and you have to create what they call an aggregate device. And the aggregate device can then be assigned as an audio driver, similar to what you've just seen in Logic or Ableton or MainStage. But in order to make this clear, I have produced a little video, and this video I'm going to run for you in a second after José has translated what I just said. Merci. Alors, il y a aussi autre chose. Si vous avez déjà du matériel d'enregistrement, par exemple une interface audio qui est déjà connectée, et vous voulez utiliser les deux tout simplement parce que vous avez déjà votre installation qui est déjà bien connectée et que tout défaire pour rebrancher, c'est un petit peu compliqué, eh ben, ne changez rien. Vous avez juste en fait à brancher le clavier Dexibell. Là, entre autres, c'est le S9, et vous pouvez combiner les deux. C'est ce qu'il appelle la Ralph Aggregate Device. Et pour ce faire, il faut aller directement dans les préférences de votre Mac et de votre logiciel pour pouvoir faire des connexions dans la partie, on va dire, MIDI, donc MIDI Device, qui permet en fait de pouvoir combiner directement les deux et faire en sorte à ce que les deux travaillent ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va montrer dans une vidéo qui sera sous-titrée. Donc, vous allez voir, c'est très explicite. Here we go. In this video, I'd like to show you how to digitally integrate your Dexibell instrument into your studio setup. In order to do that, we will open the audio MIDI setup that you will find in the utilities folder of your Mac. On the left side, you will see all the audio devices currently in use. This is my second screen, so we don't need this one. Then we have Dexibell Playback on 48 kilohertz, 24-bit, Dexibell Capture, same thing. These three we can ignore. Then we have my audio interface that I'm using in my studio setting. That's the Motu 828 Mark III. In your case, you will see your audio interface in this area somewhere. Okay? Then we have to be sure this has to be on 48 kilohertz to be compatible with the Dexibell instrument. And then we are creating an aggregate device. Here we are. And in order to create the combination of the Dexibell and your audio setup, you will have to check this, and in my case, the Motu. And you can see here, we have now a nice large audio interface combined from the Dexibell Playback and the Motu. The clock source, we will go to Dexibell, that's okay, and then we will name it as Dexibell and Motu 828 Mark III. And here we go. Now I'd like to adjust the driver settings in Logic. So I will go to Preferences, Audio. Here I can see current interface in use is the Motu 828. And now clicking here, I can see Dexibell and Motu 828. This is the aggregate device that we just created, applied changes, and now we have successfully integrated the Dexibell instrument into our Logic setting. For MainStage is pretty similar. I will go into Preferences, Audio. At this moment you can see MainStage is directly linked to my Dexibell instrument. Going here gives me the choice to link it directly to Dexibell and Motu. Now I'm getting an aggregate mismatch. It's telling me that the input source and the output source should be the
the same. So I will have to go here and say input as well to Dexibell and Motu, and that's already it. Now I will do the same thing in Ableton Live. Going into the settings, here you can see the core audio at this moment, also linked directly to my Dexibell instrument. Clicking here gives me the option Dexibell and Motu. And here we are. That's easy. So I gave you 3 examples. Logic, Mainstage, Ableton Live. Of course, this is very, very similar to any kind of DAW that you might use. Once again, to create the aggregate device in the audio MIDI setup, to check which kind of audio devices you would like to integrate, and you're already done. So you can imagine this is very, very powerful, because you can have these combinations both on a digital way with your audio interface and your Dexibell instrument. Also, what you can do, and I will use this combination in an instant, with the main stage, you can enjoy the internal sounds of Dexibell, and you can enhance your performance by using external sounds on a VST level. As a host software of the VST, I'm using MainStage a little bit later in this presentation. And this gives me basically infinite possibilities and infinite power to my instrument, all on a digital level. So connecting the laptop with a USB cable, then the sound coming from the laptop, in this case then from MainStage or from Ableton Live, will be routed into my Dexibell instrument, and then to the analog output. So even on stage, I could use this kind of setup in a cool and easy way. And it's really powerful, really powerful. So now I give the microphone now to José for the translation. Thank you, José. Welcome. Alors, ce qui est super, c'est que quand on travaille surtout avec MainStage, on peut utiliser certes les sons qui sont à l'intérieur du S9, mais aussi utiliser les virtuels instruments qui sont proposés par MainStage. Donc si vous avez des virtuels instruments qui sont très très puissants, on peut les combiner ensemble. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la même sortie du S9 pour pouvoir ramener les VS9 instruments qui sont dans MainStage et en même temps combiner directement avec les sons du S9, qu'on pourra voir, qui pourra nous montrer un peu plus tard, parce qu'on peut carrément tout piloter à partir du S9. Mais voilà, donc déjà ça c'est une force. Et puis aussi autre chose, c'est qu'on peut, si vous branchez directement avec un iPad et que vous avez une application qui permet d'avoir des très très bons sons, de pouvoir utiliser ce câble branché à l'iPad, mais avoir le son directement à la sortie du S9. C'est-à-dire que vous pouvez travailler avec les sons qui sont à l'intérieur du S9 et avec les sons qui sont aussi dans l'iPad, tout ça sur la sortie output. Et donc forcément, que ça soit en façade ou que ça soit directement sur une sortie output globale, vous allez avoir le final, vous allez avoir le rendu global. Merci, c'est à toi. And as far as I understood, you were talking a little bit about the iPad connection. Is that correct? Did I understand that correctly? Oui, je parlais d'iPad connecté. D'accord. Tu as parlé de iPad, and in the last session we go very deep into this. So if you are interested to see how this works in depth, please go ahead and watch the webinar number 5, where we do really deep insight about connection of Dexibell instrument with the iPad. And so let me go to the screen of MainStage now. You want to translate something I just said? Oui, or oui. Are we good? Okay, please go ahead. Alors, pour travailler justement avec l'iPad, on en a parlé directement au webinar d'avant. Donc, pour pouvoir justement savoir comment on fait pour pouvoir utiliser justement que ça soit votre iPhone ou que ça soit directement votre iPad, pour pouvoir utiliser des applications qui vont bien. Là, j'en ai rajouté une couche pour, par exemple, une application qui s'appelle Nave, qui permet en fait de pouvoir avoir un son et pour pouvoir sortir directement sur cette sortie-là. Donc, ça marche un petit peu de la même manière que si vous êtes directement sur MainStage.
C'est ça que je voulais dire. Okay, no, that's perfect. That's absolutely perfect. So let's have a look at the main stage screen here. In the beginning, before even assigning sounds, I had to go to the layout page, and I had to virtually recreate the surface of my, in this case, S9, where you can see the 9 draw faders. You can see the 6 knobs for the effects tweaking. Of course, you can see the keyboard. You can see 2 pedals here. So, and as a next step, I can click on each individual virtual element here, and then I can make the connection with the correct MIDI channel and the correct controller number, which will be transmitted on the draw faders here. But before going even deeper inside, I'll give the microphone back to José for a brief translation. Oui. Alors là, comme on vient de voir sur l'écran donc de Main Stage, vous allez avoir des tirettes là-haut. Donc les tirettes qui correspondent directement aux tirettes qui sont sur le Dexibell S9. Et vous allez avoir juste en dessous des petits potards qui permettent de pouvoir justement assigner quelques effets et 2 pédales qui permettent aussi en fait d'avoir des assignations. Tout ça peut être assigné avec différentes fonctionnalités du S9. Donc vous avez juste besoin en fait de sélectionner le type de potard que vous voulez ou même le type de tirette que vous voulez en fait assigner. Et puis sur la partie gauche de l'écran, vous allez avoir ce que vous allez mettre dedans, c'est-à-dire que vous allez avoir les différents points et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, quel type en fait d'effet, quel type de valeur on met directement sur ces tirettes-là pour avoir un réglage très fin. Fantastic. Thank you. Merci beaucoup, José. So now changing the screen after I have virtually recreated my surface of the S9 on main stage, changing the screen to the edit page, okay? And you can already see something is moving here. So if I'm changing something here, my S9 is moving. If I change on the hardware here, you see the virtual draw faders on the screen of the laptop are moving as well. So this is perfectly corresponding. If I'm touching the expression pedal, if I'm touching the damper pedal, it's moving. If I'm touching the keys, and obviously the draw faders. But also this is in both directions. So touching the draw faders here on the screen will move the draw faders on the S9. And this has the big advantage that actually what you see here is compatible with what you hear and with what you have on the screen of main stage. And that's incredibly powerful. But before playing with this sound combination, I'll hand the microphone one more time back to José for the translation. Merci. Donc là, Ralph a pu nous montrer que quoi qu'il utilise directement sur le clavier, tout paraît directement sur l'écran. On a vu que quand il utilisait les tirettes sur le S9, on voyait que ça bougeait directement sur son logiciel. Quand il utilisait le clavier, pareil, les effets, pareil, et les pédales, on voyait qu'ils devenaient lumineux parce qu'à chaque fois qu'il les utilise, eh ben, on voit que ça fonctionne. Par contre, quand on l'utilise à l'inverse, eh ben, on voit que ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que si vous utilisez directement sur le logiciel, eh ben, ça bouge sur, voilà, il vous montre là, Ralph, ça bouge directement sur le clavier. Donc ça veut dire que les deux sont vraiment en interaction. Ça veut dire aussi que le travail d'assignation fonctionne très bien et que les réglages sont bien faits. All right, so this would be the edit page, and then to go deeper inside, you would have to assign what the parameters are doing, what all these buttons are doing. And yeah, well, that's then already it. Yeah, you can see this here. This is the assigning page I have created. And then main stage is perfectly in link with your Dexibell instrument. And this is corresponding one-on-one in both directions.
So this means MainStage is giving you an incredible power of expandability into your Dexibell instrument. And let me say, this is working for all our Dexibell instruments. So if you would have a legacy, what we call now legacy instrument, such as an S3, not the S3 Pro, but an S3 or an S7, there's also the master keyboard functions inside. And okay, you don't have the physical draw faders, fair enough, but you have all the functions of this inside your OS of the even of the legacy instruments. So maybe I have to give it back to José for translation, this one as well. Donc, il nous a montré aussi sur l'écran qu'il a un onglet en haut qui est en bleu, et quand il passe sur l'onglet à côté, on voit, on va dire, tous les réglages qu'il a fait. Donc, en fait, on a une visibilité sur tout ce qui a été, tout ce qui est en interconnexion. Et donc, on voit bien que l'interconnexion se fait bien d'un côté comme de l'autre, hein, c'est-à-dire de l'instrument au logiciel, du logiciel à l'instrument, ça va dans les deux sens, et que ça fonctionne très très bien. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que même si vous devez l'utiliser sur scène, il y a quelque chose de très très professionnel dans le sens où tout fonctionne très rapidement, très efficacement et sans problème. Donc c'est surtout ce qu'il faut retenir. D'autre part, je pense que c'est à peu près tout. I think so. I think you did very well. Thank you very much, José, for a translation. All right, so now it's time to play a little with these sounds, and I'd like to start just playing no internal sound of the Dexibell, just the sound coming now from MainStage. And I can use these draw faders here. Here, I'm changing the volume of this arpeggiator. Here, I'm changing the reverb level of the arpeggiator. And in this area, unfortunately, at the moment you can't see, but probably now you can, I'm changing with these knobs, for example, filter, resonance, panning. Now it's all to the right, now it's all to the left. Tempo. So basically I'm controlling MainStage now with the knobs on my S9. And now on top of that, I like to also play with a internal sound, and this is the 70s electric piano Platinum. Let's make a second sound from the internal sounds. And I'm using again the mixing board. And now a third sound from the internal sounds. A little slower.
changing the sound on main stage. Increasing the level of this sound. Combining with another internal sound of my S9. Bringing it in. Now using the internal filter, let me show this to you on the screen. So at this moment, I'm combining the slow analog internal sound with a sound coming from main stage. Let's re-trigger the arpeggio. So with some nice tweaking, you can really get a very powerful sound combination. Internal sounds of Dexibell, external sounds, this time coming from main stage. And I think it's about time to give the microphone back one more time to José. Correct? Here we go. Merci, c'était merveilleux, Ralph. Oh, merci beaucoup, José. Merci beaucoup. Alors, pour reprendre depuis le début de la vidéo, ce qui est impressionnant, c'est que Ralph a complètement muté les sons qu'il y avait dans le S9 pour pouvoir faire parler main stage. Et donc là, il a commencé avec un arpégiateur, et dans cet arpégiateur-là, on a vu que en temps réel, directement avec le clavier, avec les assignations qu'il a pu faire, il pouvait travailler sur le contenu de l'arpégiateur. Il pouvait travailler l'arpégiateur, les effets qu'il y avait dans l'arpégiateur, la reverb qu'il y avait dans l'arpégiateur, même la vitesse, le tempo. Et au fur et à mesure, il a commencé à rajouter des éléments, c'est-à-dire qu'il a commencé à rajouter un son qu'il y avait dans le Dexibell en plus de l'arpégiateur. Donc là, c'était pour montrer qu'on pouvait communiquer avec le virtuel instrument et le son qu'il y avait dans le clavier. Et puis après, un deuxième son, un couple. Et après, un troisième son qu'il a fait intervenir avec sa pédale. Et il a même rajouté un deuxième son qui venait de main stage. Donc ça veut dire qu'il y avait l'arpégiateur d'un côté, il y avait un autre son de main stage, plus tous les autres sons que pouvait proposer directement le Dexibell et tous les effets mélangés. Et tout ça avec un temps de latence très très court. Donc on a vu le rendu et tout a été piloté à partir du S9. L'écran de main stage est uniquement visuel. Tout est fait à partir du S9, à partir du moment où vous faites la configuration. Très bien. I couldn't have done that any better. Perfectly. Perfectly. All right, so let's briefly go back to the internal sound source, the T2L engine that we have in our S9. And usually when we kind of compare VST not with T2L, but with any kind of hardware instrument, usually VST sounds really powerful, and the hardware instruments sometimes not completely on the same level. With the Dexibell engine, due to the power of the engine, is not the case. We can absolutely match the power of the VST.
And you have heard that now with the example. The plugins I've been using was Omnisphere, Spectrasonics. I love these plugins. They're very, very good and very powerful. However, playing on top of it, for example, with the electric piano or the platinum Italian piano, doesn't give kind of a funny taste and quality level. It's on the same level, and that is absolutely amazing. C'est à moi. Hein? C'est à moi. Alors, ce qui est important ce qui d'ailleurs c'est très bien ce sujet-là, c'est que la plupart des gens considèrent que les virtuels instruments sont meilleurs que ce qui existe directement dans les pianos numériques, c'est-à-dire ce qui est embarqué dans les pianos numériques. Alors, c'est vrai que ça a longtemps été vrai, parce qu'aujourd'hui, ils font des virtuels instruments qui sont très, très puissants et qui sont très, très réalistes, mais avec le moteur que l'on a dans nos Dexibell, dans nos pianos Dexibell, bah, là, du coup, on n'est pas vraiment... là, du coup, on est exactement sur le même niveau. Quand je dis sur le même niveau, c'est que Ralph, il adore Spectrasonic, qui est en fait un très bon virtuel instrument, mais avec le moteur que propose Dexibell, on a déjà parlé dans les webinaires précédents, on est en 24 bits, 48 kHz, donc avec une définition qui est très très grande. Du coup, forcément, on va retrouver un moteur qui est très très puissant et qui peut rivaliser facilement avec les virtuels instruments qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc, grâce à ce moteur qui s'appelle True to Live, donc T2L, on peut arriver justement à modifier le contenu de ces sons-là, comme ce qu'on peut faire avec un virtuel instrument, et en même temps, on peut justement se dire que les pianos avec des sons embarqués ont encore de l'avenir devant eux. All right. So, giving you some short examples now of internal sound. This is a synth sound. It's called Pure Sine. It's coming from our analog synth collection that is for free on the website to be downloaded. And I've created a split point. So on the left side, I have this beautiful warm combination. And the S9 also is a keyboard with aftertouch. So if I'm pressing a little stronger, I can get this nice theremin stylish vibrato here, and I can go. Changing the synth sound, removing the split point.
Okay, I admit I got completely carried away with this one. So thank you, Hugh. Thank you, Roger. Thanks for being here with us together tonight. Yeah, that's always a beautiful piece of music, Somewhere Over the Rainbow. I think you don't need to translate this one, right? Probably not. Juste pour parler de l'aftertouch. Okay, please go ahead, of course. Alors, là, on a vu sur cette vidéo que Ralph a utilisé donc un synthé sur la main droite et puis après un Rhodes sur la main gauche. Mais le petit vibrato qu'on a entendu, parce qu'il avait les deux mains directement sur le clavier, il n'a pas utilisé le pitch bend ni le tremolo. Il y a une touche sur le S9 et particulièrement sur le S9 qui s'appelle aftertouch. C'est-à-dire que vous allez appuyer une fois pour avoir le son, mais si vous appuyez une deuxième fois, c'est-à-dire que vous avez déjà la touche en français et que vous rappuyez dessus, vous avez un effet. Donc trémolo, mais il peut y avoir aussi d'autres effets parce que ça, on peut changer le type d'aftertouch, on peut changer en fait les effets qui sont dedans, et donc du coup vous pouvez avoir les mains sur le clavier tout en ayant, on va dire, un effet qui vient se déclencher juste derrière. Et ça c'est juste fabuleux parce qu'on vient de l'entendre avec la vidéo, il y a un rendu qui est juste énorme. Merci Ralph. Ok. De rien, José. There's a comment. Oh, thank you so much, Graham. This is really, really kind. Also for dialing in tonight and for following this webinar. Thanks a lot, Graham. All right. So if over the rainbow, yeah. Thank you very much, Graham. Thanks a lot. Okay, so now it's time to spice up again the internal sound with the power of the laptop. And this time I'm taking the help of Mainstage of Ableton Live to do that. And yeah, let's have a look what is going on here. I will use all 8 zones that I can create on my S9 for internal sounds or zones. They are split in different ways. I will explain in a second. And for external sounds that will drive the sounds coming from Ableton Live. So starting with the sound that I have assigned, unfortunately is out of camera angle, but I think you can still see my hand. This kind of sound is coming from Ableton. Then speaking about the internal sounds, you see, this is all the way to the left here. Then in the middle part, I'm having some synthesizer sound. Again, with filters to tweak. I'm layering the synthesizer sound with an FM piano. So let me show this to you. Looks like that. And then the fourth sound of the internal sound engine is the Italian Platinum Grand Piano. Josie, do you want to translate something here? Oui, oui. Okay, let's go. Alors, sur le S9, Ralph a créé 8 zones qui correspondent avec Ableton Live pour pouvoir justement modifier certaines, en cours de jeu, modifier certaines choses qu'il aura déjà mis en place pour que sa création puisse être versatile. Et là, il a multisplitté en fait son clavier de telle sorte à pouvoir avoir des sons à différents endroits de son clavier pour pouvoir jouer tout ça en direct. Voici Ralph. Oh, that was fast. Perfect. Okay. Thank you, José. And now let's combine the 4 internal sounds with the external sounds. So again, this is part number 1. Then I can trigger some percussion loops here on Ableton. That's what I'm doing now. And I can
assign one of the zones here to a plugin that is called Real Guitar. And you can hear it's kind of a soft sound at this moment. And now I'm using the knobs here on my S9 to tweak inside Ableton Live. So again, I don't need to touch the laptop at all. I can control everything here from my S9 on. You want to translate something, José, at this moment? Volontiers. Donc là, on voit qu'il a, avec Ableton Live, en fait, il y a des endroits sur le clavier où il peut déclencher, par exemple, le rythme, entre autres, où il a déclenché le rythme à un endroit du clavier. Mais il y a aussi, en fait, une autre application là qui vient d'utiliser, mais ça peut fonctionner aussi avec d'autres applications, qui s'appelle Real Guitar. Et on voit sur l'écran que, effectivement, il y a des zones et surtout, il a sélectionné, en fait, un type d'accord. Et sur ce type d'accord-là, il peut travailler avec les boutons rotatifs. On le voit justement tourner, et qui joue directement sur les effets. C'est-à-dire que quand il y a l'accord qui tourne, il y a les effets aussi qui viennent se rajouter, tout ça à partir du clavier. Donc on voit bien que le clavier interagit avec Real Guitar pour pouvoir justement travailler sur les effets. Et ça vient d'Ableton Live. And these are now the 4 zones I'm using on Ableton Live. I can create more rhythm loops here. And now let's combine with the internal sounds. And I think you're getting the idea, okay? So using the internal sounds with the split zones, using the sounds driven on Ableton Live, triggering rhythm loops, controlling filters in real time, controlling volume levels on, let me show this to you one more time, on the left side here, using the mixing board, which of course benefits dramatically from our motorized faders, is giving you an overall incredible tool. So in case I'm playing these kind of gigs with this, let's call it chill out music, this is actually my setting. S9 with the platinum sounds, some synth sounds installed, and some additional part coming from Ableton Live, routed via USB into my S9, analog output directly to the PA, or if it's a larger room, a larger place, to front of house, to the mixing desk. And I'm in full control of the blending, so I don't have to rely on anybody on the mixing desk who at that night hears my music for the first time and is trying to experiment around with it. So this is actually my setting when I play gigs like that, as a kind of chill out act, etc., etc. And you can get carried away. I think you feel that now. And I'm giving the microphone back to José at that moment. Merci.
Donc là, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc là, sur le clavier, tout ce qu'on peut décrire, c'est qu'il a bien mélangé Ableton Live avec le clavier. C'est-à-dire qu'on a vu qu'avec les tirettes motorisées, il pouvait gérer et, on va dire, les sons qui pouvaient rentrer directement dans ce qu'on entend, c'est-à-dire le mix, mais aussi sortir certains sons. Donc, en fait, il pouvait contrôler les entrées et les venues en fait, de certains sons, mais aussi, on va dire, qu'il pouvait contrôler les sons qu'il mettait aussi sur le clavier. C'est-à-dire qu'Ableton Live, toutes les petites percussions viennent d'Ableton Live. Il y a certaines choses qui viennent d'Ableton Live qu'il peut contrôler sur le clavier, et puis il a intégré des sons que le S9 a à l'intérieur de la machine. Donc, et du coup, il pouvait jouer avec des parties split, des parties layering, et tout ça rentre dans la même bécane. Tout ça est contrôlé aussi bien avec les effets, et après est renvoyé dans la sortie. Donc, le output pour aller vers une sono. Donc, ce qui veut dire qu'il peut tout gérer sans avoir à prendre d'autres personnes pour renvoyer directement des effets, des samples et tout ceci. C'est lui qui le gère juste avec un logiciel, le clavier, et il peut tout piloter. Perfect. Okay, so at that moment, let me invite you also to ask questions. If you have any questions, is now the perfect time to ask, because this is the purpose, one of the purposes of being live and real time, so we can answer to your questions. Jose and myself will take care of you. Other than that, I'd like to thank you very, very much for tuning in this evening. Into our webinar with the subject of connecting a laptop or a computer, in this case a MacBook Pro, to your Dexibell instrument with a single USB cable. MIDI and audio is running on this one line, and there's a perfect way to integrate these two items with each other: laptop running Logic or Mainstage, Ableton Live, and your Dexibell instrument. And no matter which instrument, can be the S3, can be the S3 Pro, can be even the S1. So it's a very, very powerful tool that we have at our hands here. Merci à tous d'avoir participé. Bien sûr, il y a un chat, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et donc, on est là aussi pour ça, pour répondre, on va dire, à vos interrogations. D'autre part, pour ceux qui verront ça un peu plus tard, c'est-à-dire la vidéo, on peut toujours aller sur Ralph Play Dexibell pour pouvoir poser des questions supplémentaires et laisser des commentaires. Bien sûr, c'est international. Donc, n'hésitez pas, ce site est fait pour, hein, donc c'est international, hein, donc vous pourrez vraiment laisser ce que vous voulez. Et là, on a parlé le sujet, ça a été de brancher votre Dexibell avec un système de logiciel, donc un système informatique, uniquement avec un câble USB. Vous pouvez passer le message dans ce câble-là, MIDI et audio. Ça veut dire que le Dexibell, comme s'il était doté d'une interface audio intégrée à l'intérieur, vous pouvez véhiculer des informations MIDI et audio pour pouvoir communiquer avec votre ordinateur. Donc, comme on l'a vu, la communication ne se fait pas uniquement pour les enregistrements, mais c'est aussi pour des assignations, pour pouvoir faire bouger des choses directement sur votre clavier, donc assigner beaucoup de choses. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très puissant. Merci à tous. Merci beaucoup. Before playing the closing tune, where I'm using the setting with S9, Ableton Live, I have showed you how this works, which are the single parts I'm using there. In the closing tune, I'm just going to play without any explanation. Next webinar, number 7, we will be talking about orchestral sounds, another great subject where we will be able to listen to some classical sounds, harpsichord, to talk about the tuning, traditional tuning of 250, 300 years ago, before the well-tempered area. Then we will be listening to some combination of orchestral sounds, strings, oboe, brass. Brass in French, is it cuivre? Is that correct? Cuivre, oui, c'est ça. Okay, I remember from the past, from when I was still able to travel to the countries.
as every now and then I learn something. So les cuivres et des sons d'orchestre. So next week we will be talking about that. But thank you very much for dialing in tonight and today with us, with José and myself. Thank you very much, José, for excellent work for the translation as always. Merci. Of course. Oh. And yeah, that's probably all I have to say at this moment. Please stay healthy, stay safe. Let's stay in touch on Ralph Plays Dexibell, and I'll see you again next week. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Je traduis? Si, si tu veux, Alors, bien sûr. Bah oui, je pense que c'est important. Donc là, sur ce webinaire-là, on a vu donc l'interaction avec des différents logiciels. Donc il y a eu Logic, il y a eu Mainstage, il y a eu Ableton Live. Donc on a vu comment ça se présentait. Le contenu est là, donc n'hésitez pas à voir et à revoir pour pouvoir bien faire ça chez vous. Le prochain webinaire, on va parler des sons orchestraux. Les sons orchestraux, c'est tout ce qui est, donc, comme il l'a dit très bien, c'est tout ce qui est cuivre, tout ce qui est instruments à cordes frottées, c'est tout ce qui est instruments avant, mais des instruments bois, et donc même les harpsichords, donc les clavecins, et donc tout ce qui compose en fait un orchestre, et comment utiliser ça au mieux directement avec nos appareils Dexibell. Donc on vous invite à venir certainement nombreux, et puis merci d'être là, merci d'être en soutien, et merci de participer à nos webinaires, ça nous fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Merci et bonsoir. Bonsoir.